For today's video, tayo ay magkagat-gat ng chicha pasa. Our product, chicha pasa. So we'll be using the rabong slicer. This is a rabong slicer. Authentic rabong slicer. And a basin. Basin ba tawag dito? Planggana. O basin yan. Basin bang planggana? O tama. Tama ko. Basin. And a bowl with water. Then of course our whole chicha basa here. I'll grate it so that I'll sun dry it later if I still have time. So this is what it looks like. Slice ko nga tayo siya luto. Ayan o, sa gitna. So siya luto na siyang luto. Ayos. So Papa is over here fixing the electric pan. He'll change their electric pan daw. Kasi it's not working. So this is how I slide the chicha basa. I'll wet the slicer first para madulas. Then slowly slide it para hindi masugat. So yung slice mo sarili mo. Ayun o. Ayun o, na-slice. Ayun dito. Tapos meron dito yun. Dito rin na balat-balatan. Pan. Wan. Agasman ni panpanin, Papa. Lakatapan. Ni agasman pa. Good. So, ganun mag-slice. Mahirap sa tingin niya madali. Looks easy, but it doesn't actually that easy at all. Yung texture niya. Ganito. Ang manipis. Tiging pamilin chicha.
Sarang pagpindot. And then, pabannog. Ang pabannog. July. July.